Ururigi wanagi wa kigina guku ngwataniro ya Azimio igiukirira ikinya riri. Are you willing to resign based on these issues that have been raised on this floor? No sufficient ground that would cause my resignation. Minister wa mathako wa Babu na Mwamba gwikinya bunge-ini ya gibũrũri gucokia ciũria. President William Ruto kuga no muhaka mutambo wa TikTok ugerekwo gabiro niguo kuhurana na mitugo miugomu. Na tabarĩra-inĩ itu ya woni wa Wanjiku, hihi ni uretikaniria na President William Ruto gutua mambura ma rũrĩrĩ rwa ma igongona rĩa gĩbũrũri. Macio no matemo wakiamukira na gitio kinene riu tukorwo twikiambiriria mohoro maitu guko ni kwa Muthingi TV iria kone Kariuki wa Nduati riboti ni iria yatinda githiruka na makiria ng'enda-inĩ cia ukinyaniria tukianjiriria ni ati uria wari governor wa county ya Kakamega ni Wycliffe Oparanya yarikitie gwikio ngono ni maabitha a uthuthuria guku bururi-ini itemi-ini riake gukorwo akihungwo mahuthiri kana gukorwo akihungwo mahuri kumana na uhuthiri moru wa kigina kia makiria ma ciringi bilioni 1.3 na makiria ni ruhonge rwa kuhurana ungumania guku bururi-ini EACC. Oparanya kana rucini rwa mothe maabitha borithi mambire kuhithukira micii yake mbere ya gwethana nake na kumuikia ngono itemi-ini riake gukorwo akiandikithia kana gukorwo akiandikithia riboti igie uhuthiri moru wa kigina giki na kuria kirikanaga ati kiungumanirio na makiria hindi iria atungatire ta governor wa county ya Kakamega. Ukiri uguo na watongoria kiheria kuma ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition matongoretio ni Martha Wangari wa Karua ni mokirire na njira nene undu uyu na kuria meyumiririe na njira nene itemi-ini iria gukorwo makinyita mbaru Wycliffe Oparanya maina wa mucoe uratuhingurira mutamburuko witu wa muthenya wa umuthi. Mirongo ina cia uria wari governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya ciaya gukorwo ni ikinyite thutha wake na atumia ake Priscilla na Catherine Oparanya uthurimo na gukinyio wabici-ini cia ruhonge rwa kurua na ungumania bururi-ini niruo EACC thutha wa maabitha aya kuhithukira mucii wa uria uri Karen na uria wa Butere Mumias agikuirwo kungumania mbeca cia muingi na muhuthirire wa bilioni 1.3 ni thirikari yake hindi ya wathani wake. Oparanya has been intimidated because if Oparanya has done anything wrong, why go ransack his homes, including children's bedrooms, including even toilet? What are you looking for in the toilet? Mawakiri udo umwe na atongoria a kiama kia ODM nimekinyetie wabici-ini ici magitongorio ni Danston Omari uria uramucirira Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, munini wa governor Kakamega Godfrey Osotsi, gatagati ka angi aria mahingiririo gwa kahinda kaira mahetwo rutha rwa kuingira wabici-ini ici guku magiukirira kunyitwo gwake na family yake makiuga ni ucungiri wa ute kuma gitaro giki Ruto erigiriirwo gwika icera riake mwena-ini uyu. Weaponizing EACC, and we are asking the new chairperson Oginde, Bishop Oginde, this cannot happen under your watch as a bishop, that people are being arrested on political grounds, people are being arrested on flimsy grounds. We have so many people who have committed crime. Uthukagia wa mbeca cia county kwamukira mahaki kashfa ya mamilioni ma mbeca megimaine na waki wa Bukungu kwaga kuriha arimi makiria ma milioni 2 hamwe na waki wa thibitari munene wa Kakamega na kiganda kia macani kia imtala gatagati wa magi maria mahanikire hindi utongoria wake gatagati ka mwaka wa 2013-2022 nimo maundu maria aracungirwo namo. We don't know actually what they are doing with him. So we cannot say that he stole money or money went missing because we don't know why they are holding Oparanya. And they raided his home, they took away everything, computers, they turned the beds upside down. We are wondering why harass the Honorable Oparanya like that as if he's a criminal in this country. Oparanya is a respectable leader, he was a COG chairman, and we need to respect people and their privacy. Kurigana na kiama kia ODM maugite gutire riboti ya Ruto igimaini na kunyitwo kwa munini wa mutongoria wa kiama giki guku maabitha a borithi makihithukia makiria ma title deeds 38 na bacia register ngari cia county macini cia computer 2 title deed 14 cia migunda ya county maritwo ma aheo a kandarathi gatagati wa indo ingi. This is gross
misconduct. This is the greatest violation that any suspect in this country can face. Kirifotera Muthingi TV, Riakoni Maina, Wamushwe. Haya, thegi muno Maina wa Mushwe ni riboti iyo. Tugithi na mbere ni ati minister wa mathako guku bururi-ini ya Babu na Mwamba ni ekorire haceke na makiria gukorwo we agicokia ciuria mbere ya kamiti ya mwanya ya bunge ya gibururi iguru rigi munyabarire na muhuthirire wake wa wabici iria akoretwo anengeretwo ni President William Samoei Ruto ya gutugata ari ta minister wa mathako guku bururi-ini. Gukiri uguo Babu na Mwamba ni arimirwo ni gucokia imwe cia ciuria iria ekoragio guku. Kamiti ino ikiuga ati no mwaka acoke mbere yayo niguo gukorwo gitiriha ciuria ici kuona ati nionekanite kwaga wigirирiki na makiria utungata-ini wake ari ta minister wa mathako. Wambui wa Jau ni aratuhinyiria ici. Mieri 10 kuma riria Babu na Mwamba oire matamu ma ministry ya mathako ni gukoretwo na miambato na miikuruko na kuria umuthi akorirwo na ihinda ria gucokia ciuria mwena wa bunge. Kenyan teams at this level do not use Adidas as a brand. In fact, Mobunge wa gibeberi wa Njiko Muhia niwe uburanetie ndeto ino na makiria maria mathiete na mbere ministry-ini ino ya mathako thutha wake gukorwo na athaki ari mari na mawathe bũrũri-inĩ wa Germany kuria maumagaririo ni patron wa mbĩtĩka ici mutumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi. Thank you so much. Mutongoria wa Arĩngĩ Kĩmanisho Wandana kũrwo wa gutetera Babu kuria augĩte wĩra wake ta mũmbunge ne wa kuingi ne warutirwo wĩra na agathika Babu na ciuria na iria ciuririo nĩ ta gĩtũmi gĩake kwa gukorwo ho kana mũndũ o wothe wa ministry rĩrĩa timu arĩa mathiaga Berlin kuria gĩa kerĩ nĩ ũrĩa athaki a gwĩtubĩra maranyitwo mbaru oho na njĩra ya arĩa athaki acio mekwĩrũgamĩrĩra na ningĩ ithurano ikagĩkorwo ikihanika rĩ. The minister has to respond to the following issues relating to the role the ministry in facilitating the Kenya team that attended the Special Olympics held in Berlin, Germany in June 2023 on the following issues. 1. How and why the Kenya's team to the Special Olympic Games jetted out of the country without neither the Cabinet Secretary for Youth Affairs, Sports and the Arts nor a representative from the ministry flagging them off. B. How and why the Cabinet Secretary did not deem it reasonable to receive and celebrate the team for their monumental performance during their arrival into the country from the Games. And C. What measures is the ministry putting in place to ensure the anomaly of ill-treating athletes doesn't recur again? 2. Honorable Speaker, on management of aquatic sports in the country. A. Explain why Kenya Aquatics has historically been unable to comply with the rules and decisions of World Aquatics, including holding of elections even after a stabilization committee was established in June 2022, on the 28th of June 2022 to be precise. B. Enumerate efforts that the ministry has put in place to ensure that Kenya Aquatics Stabilization Committee conducts elections and state when the elections will be conducted so that the World Aquatics can lift the suspension of Kenya Aquatics since 2022 from participating in any activities within the World Aquatics. Mobunge wa gibeberi wa Njiko wa Muhia nake akorwo wa kuorota ministry ino oroho na hari augire ati athaki aria mari na mawathe ni marekereirio thutha wa ministry ino kugata tigiti wa ndege wa athaki a macereirwo na kuria orotire Babu thutha wake kuregera wira-ini wake na haria kumwe amurugamiriire micemeni-ini iria yabatie gukorwo iri yake. Honorable Speaker, I am more sad because here we are discussing of people with special needs. And Honorable Speaker, when you speak in a house like this, where I believe even Special Olympics International is watching and putting the facts contrary to the facts, is a bit disheartening. Honorable Speaker, 1, the Cabinet Secretary have said he provided even money for accommodation. Far from the truth. Special Olympics are special in nature. Once the children arrive at the destination, the government from there takes over accommodation, transport, food. For record, the children were sleeping 4 to 5-star hotels. For record, including myself and Honorable Catherine, all the 90 participants were given badge for free transport by the government there.
What is the point here, Honorable Speaker? Is if the accommodation was to be taken care of by the Ministry of Transport, these children would have been sleeping on the floor or on the street. Honorable Speaker, the air flights were procured when the games had already started. In fact, the local organizing committee in Germany kept on calling the coordinator of Africa, who is based in Kenya, and at one point on Sunday evening, she broke up and she called me literally crying. The local organizing committee was asking, should we put accommodation for Team Kenya? Should we plan for transport? You haven't yet gotten the air ticket. And as a result, Honorable Speaker, our team, our children, flew with not intended air transport, and they landed at Munich, 8 hours drive to Berlin, where the games were being held. And these are children with special needs. Why? Because the last minute flight booking did not allow the procurement from the ministry, whom I was informed was so arrogant and was even indicating that he will book the flights when he's free. Ababu na Mwamba ni ahirwo kanyaga gwetetera na kuria korirwo akiugo. Honorable Speaker, to the Honorable Wanjiku Muya, that with the little glitches that have already been settled by the Principal Secretary and the fund, I believe in no more than a week, the fund should be in the accounts of the athletes. In no more than a week. Honorable Speaker, I have no doubt whatsoever in my mind, in my work, in my imagination. I have no doubt that I am performing well as Cabinet Secretary for Sports, the Arts, and Youth Affairs. Honorable Speaker, 10 months ago, when I walked into this ministry as the Cabinet Secretary, I inherited an arena that was in a total mess, as I have already indicated. I inherited an arena, as I said, football banned. Honorable CS, please respond, just precisely. I can respond to this House. Are you willing to resign based on these issues that have been raised on this floor? I believe, Honorable Speaker, that there is absolutely no sufficient ground that would cause my resignation, because I believe I am performing exemplary well. Ministry ya mathako kwa ihinda riri ni gomirio uritu ona thengia wao kuhiria kurumbuya athaki othe na kure kwa ihinda riri athaki amwe mari mwena wa Budapest kure marariukia federal ya Kenya abitikaine cia kimabũrũri. Championship na ilikuwa taktiko sana, it was anybody's race. Nashukuru Mungu kwa medal. This is my first in the world champs. Handu-ini ha Muthingi TV njitekaga Wambui wa Njaũ. Haya, thengia muno mundu gwitwo Wambui wa Njaũ ni riboti mashindano ma nyimbo ma gĩbũrũri-inĩ ni marĩkĩte kũhanĩka kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na marĩa megwĩkinyĩtio nĩ anyiti itemi na makĩria sekta-inĩ ya gĩthomo. President William Ruto hamwe na munini wake Rigathi wa Gachagua nĩ amwe andũ arĩa mahumbĩire igongona rĩrĩ riri uko magĩthiĩ na mbere na kwĩranĩra atĩ thirikari nĩ ĩgetete wega gũtigĩrĩra atĩ nĩ yahũra njeki sekta ya gĩthomo na kũrĩa maugĩte atĩ nĩ marĩkĩtie kwamũra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 2 nĩguo gũteithia mũbango-inĩ ũrĩa ũgũteithĩrĩria ũndũ ũyũ. Gavana wa kaunti ĩno Susan Kĩhĩka ndanaga mũhwo wake ũhoro-inĩ wĩgiĩ kana ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthomo na kũrĩa augĩte atĩ megũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakũrio nĩguo nginya andũ arĩa maragĩthiĩ na mbere na mathomo mao makorwo makĩgunĩka kumanagia na tabarĩra ta ici. Nĩ kuma na igongona igemu thigire-inĩ wa Iregia Naikuru ũmũthĩ, cukuru cia ikĩro itiganĩte ikĩonania taranda ciao mbere ya mũnene wa bũrũri gatagatĩ ka atongoria angĩ aingĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa macindano ma gĩbũrũri ma nyĩmbo Fred Gala nĩ augĩte atĩ macindano maya nĩ manyitĩte itemi rĩnene harĩ kũgacĩrithia mũtaratara mwerũ wa gĩthomo gĩa CBC kuna nĩ wa gũtambũra taranda o hamwe na gũcikũria. Your Excellency,
This is CBC at its best. Because CBC is about competency. And this is a perfect manifestation of how competencies learned in class can be demonstrated before a mammoth crowd of this nature. Mutongoria wa bũrũri William Ruto naugire atĩ nĩ mekuongerera mbeca cia gũkinyanĩria mũtaratara wa kũheana irio cia bure mathukuru-inĩ kuma bilioni 2 nginya bilioni 5. Pia mwaka huu tunaongeza pesa kutoka karibu shilingi bilioni 2 mpaka bilioni 5 ya kusaidia katika school feeding program, ili watoto wetu hasa wanaoishi difficult circumstances katika taifa letu la Kenya waweze kwenda shuleni. Naugite atĩ arĩa makoretwo makĩruta wĩra mwega nĩ megũkorwo makĩhaicio ngathĩ ĩta njĩra ya kũhĩmbĩria wĩra wao. We can incentivize our teachers to bring out their best by making sure that teachers who do well, we also provide for their promotion. And this year we have provided for the promotion of 5,000 teachers directly, and 36,000 teachers indirectly will be promoted this year. Governor wa county of Susan Keka naugire atĩ nĩ mambĩrĩirie tabarĩra ya kwambĩrĩria studio county-inĩ ĩyo nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkũria taranda ciao thĩ wa tabarĩra ya Ajira Digital. To promote music and arts in Nakuru County, Your Excellency, 2 weeks ago I commissioned a youth empowerment center at the Bondeni Social Hall in Nakuru East constituency, which features a textile hub, a Jiri digital hub, and a state-of-the-art recording studio. Minister Mathako Ababu na Mwamba naugite atĩ nĩ mekũneana milioni 267 gũkũria sekta ya mathako arĩ hamwe na mashindano maya ma nyĩmbo. That we are supporting this through the sports fund, and the CEO is here. I want to acknowledge Mr. Nuh Ibrahim, the CEO of the fund, and the PS responsible, Mr. Ismail Malim Made. We provided 267 million shillings to support the Drama and Film Festival, the ball games, and this music festival, with this festival getting the lion's share of 143 million. Ngĩribotera Mũthingi TV yakwa nĩ Triza Wainaina. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu wa Kang'ata rĩu nĩ arĩkĩtie gwĩka mogarũrũku na makĩria thirikari-inĩ yake na kũrĩa akoretwo gĩcenjia-inĩ ya ndundu ya maministeri atungataga rungu rwake gũkĩrĩ ũguo honge iria ihutĩtio nĩ hamwe na rũhonge rwa ũruti wa wĩra wa mũingĩ, rũhonge rwa mĩgũnda, ũkui na ũgima oro hamwe na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu arĩa marĩ wabici-inĩ ici mahĩtũkithanagia tarĩki 7 mweri wa 9 makorwo magĩthama wabici. Wa Itherũ wa Njoroge nĩ aratarĩria. Gavana wa kaunti ya Murang'a Honorable Irungu Kang'ata nĩekĩte mogarũrũku thĩinĩ wa thirikari yake rũhonge-inĩ rwa ũruti wĩra wa mũingĩ, rũhonge rwa mĩgũnda, rwa ũkui na ũgima mwega wa mwĩrĩ. County has decided to make the following changes. Number 1, CEC Public Service James Gatuna moves to Public Service Department. Moves from Public Service Department to Lands Department. Dr. Winnie has been moved from Lands to Public Service Department. Number 2, Chief Officer Angela Kioko has moved to Education. Kennedy Kehato has moved to Department of Culture. And Isaac Karoga has moved to Health Services. 3, the Transport Manager Daniel Boro has been redeployed to Department of Health. The new acting Transport Manager will be Frida Waivera. The officer in charge of fuel will be John Gedambo. Mushoki has been moved back to accounting duties. Kang'ata nĩaugĩte arĩa maratongoria rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ maheo nginya tarĩki 7 mweri ũkĩte wa 9 mwaka ũyũ wa 2023 makorwo meherete thĩinĩ wa wabici ĩyo. County has decided that the future deployment of medical superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed
to step down from 7th of September 2023. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents in respective hospitals. An objective suitability assessment test will be conducted, and the top 3 doctors will then undergo an oral examination before a committee to be constituted by the chief officer health and the county secretary. Ni athiete na mbere na kuga ni makorirwo makiheana license 1730 cia wendia wa njohi thiini wa county ino. County received 3,300 applications for liquor licenses. Out of the respect we have for the deputy president, we granted originally we granted 1,100, but we established an appeal process, and a further 630 applicants were granted the liquor license. Adoni Hamothingi TV Riakwana wa Itherero wa Njoroge. Tugithina mbere na tena maafitha a borithi na makiria kumanagia mwena Naivasha guku ni kaunti-ini ya Naikuru riu ni marikitie makiria ma lita 350 cia ethanol na iria kurerikana ati ikoretwo ikihuthika itemi-ini ria guthondeka njohi ngananie kana njohi ya gikumwe na ucio kuringana na commissioner wa mwena wa Naivasha Mutu wa Kisilu ni witete ni nyumba-ini imwe kuria makoretwo makihithukia undu uyu hindi ya miungururio iria irathi na mbere ya gutafanio kuhitana na njohi ngananie na iria iri mwena ucio mamokite riri pronini wa president athiete na mbere na kwanira mbara yake ya kuhitana makoragwo magiruta kana magitabania njama ici gukiri uguo Mutu ni athiete na mbere na kuga ati andu aria othe maratabania njama ta ici thiko ciao ni ndare. Afitha a borithi a gicigo kia Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ni manyitite makiria ma lita 350 cia kemiko ya ithano iria ikuhithitwo nyumba-ini imwe mwena wa Kayole. Tunataka kuwaonya wote, kama wewe ni mtu wa pombe, tafadhali kunywa pombe ambayo unaielewa. Hii ni sumu, hii ndio inafanya watu wapoteze macho, na sisi kama kitengo cha usalama katika Naivasha tumejitolea muhanga kupigana nayo. Kamishina wa Naivasha Mutu wa Kisilu oigite kemiko yo ikuigitwo niguo gutumika guthondeka njohi ngananie. Na hizi ni lita 350, na hii inaweza tengeneza pombe nyingi sana kwa sababu is pure ethanol na iko concentrated. Sasa wakianza kuchanganya na watengeneza kwa vile vichupa, kwa sababu chupa moja inachukua kama 250 ml, hii inaweza tengeneza vichupa vingi sana. Borithi ni macokeretie aikari a gicigo kiu ngatho ni kuhura riboti wigi kemiko yo na kwirira aikari thengi ya kwaga kunyita ekwirwo acio ni meguthie na mbere gwethana na ekinae acio. Wananchi ambao walitoa hii habari, zaidi ya hayo tunataka kuwaomba wananchi muendelee kutusaidia na habari. Sisi tunawapromise kwamba habari yenu tutaichukua confidentiality na haitatoka kwetu. Ngiribotera Muthingi TV yakwa ni Wambui wa Wanjiku. Haya, na gitio kinene mwe roreri wakwa Tobe tuikirie no indi ni turahunduka na riboti makiria. Tobe tuikirie ni turacokereria. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei, na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Jerry wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema
Megeka na Gonia kino wero ya dira kana goko na yo Nĩ tũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩ tũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Aya, mwĩroreri wakwa nĩ twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ tũkũmenyithia marĩa marĩ kuo thĩinĩ rĩa arĩkũ ya mohoro. Tũgĩthiĩ na mbere ũrĩmi wa avocado nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩhũrwo njeki na njĩra nene na kuona atĩ rĩu mũigithio mwega na makĩria kuma bũrũri-inĩ wa Israel nĩ arĩkĩtie kuoya mũgũnda wa ĩka 400 na ũrĩa atanyĩtwo gũkorwo agĩaka kĩganda kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria arĩmi a makorobea kana arĩmi a avocado gũkorwo makĩhiũka na makĩramatia thũgũrĩ yao. Maya mokĩte rĩrĩ marĩkĩte kwandĩkanĩra ngirimiti na thirikari ũkĩrĩkana atĩ rĩu mũgũnda ũyũ nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩandĩka andũ makĩria ya 1000 wĩra o hamwe na gũtigĩrĩra atĩ o ta ũrĩa kahinda gĩa gũthiĩ hokĩte andũ makĩria ya 3000 nĩ gũkorwo makĩandĩkwo wĩra kĩganda-inĩ kĩu. And we are very excited to be here, not only to be here with the avocado, but also to be here with the community and to work together with the community to make new places for work for the community around us, to bring knowledge and to bring our experience from Israel to the avocado industry and the community. The production in Kenya is very low compared to other countries. So we can produce avocado, very good and very quality avocado in a very low prices. So we believe in the Kenyan avocado and I think it will be very good in the market. Tell all like-minded investors who are really looking into where to invest as far as agriculture is concerned, that Nakuru we have a good arable land that can really support a lot of value chains, one of them being avocado. Nayo thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ ĩrĩkĩtie kũrũgamia wandĩkani wa aruti wĩra makĩria 400 na arĩa matanyĩtwo gũkorwo magĩtiga wĩra wao. Gavana wa kaunti ĩno Joshua Irungu nĩ augĩte atĩ mĩhang'o ĩno ĩkĩtwo ũguo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ acenjia ũtongoria kana ũtongoria kuona atĩ nĩ gũkoretwo na andũ makoretwo makiungumania wĩra-inĩ wao. Akĩaria na andĩki a mohoro arĩ mwena wa Nyahururu nĩ augĩte atĩ matua mau marakinyanĩrio nĩ ũtongoria nĩguo kũmahe kahinda ga gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheana kamweke kaigananu ka andũ arĩa othe marenda gũkorwo makĩandĩkithio wĩra kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia. Kwanza nichukue nafasi nikisema tuko hapa kama serikali yote ya county. Tuko hapa as a whole county government, both the executive and the assembly,
na tumekubaliana jambo moja yale najua kwamba watu wengi wanaigojea kesho ni mambo ya casuals recruitment, ili kaitana kwa sababu ya yale maoni ya kutoka kwa wananchi, na kwa sababu si ati ni kazi nyingi, ni viti chini ya 400 zile casuals zote za Laikipia County, na kwa hivyo tukaonelea kwamba ilikuwa tumepanga ya kwamba kila ward ifanye recruitment at their own level, na kwa hivyo hapo wakati huo ni kuna wale wataenda nyumbani, kuna wengine wataigia kufanya kazi, na kwa sababu kila mtu anategemea hiyo kazi na si kazi nyingi sana, kwa hivyo tukaonelea kama viongozi ya kwamba can we first stop that, can we hold kidogo kwanza tutokee na policy ya casual recruitment, kwa sababu hatuna hiyo policy, na kwa hivyo tukasema kwamba let us first have the policy ya recruiting and managing our casuals in the county government, ndio tusikue na professional casuals. Kuna wale wanafaa kuajiriwa permanent and pensionable, kwa hivyo hafai kuwa casuals, na kwa hivyo tukasema kwamba let's first hold it, na kwa hivyo tukasema kwamba tumesimamisha mambo ya recruitment ile ilikuwa ifanywe kesho na kesho kutwa. Hao wako tayari, wale wako ndani watuweze kuwapatia miezi mingine 3. Kwa hivyo kuanzia 1 September all the way to 30th November wao watakuwa kazini, na tumekubaliana hayo. Ile county secretary atafanya ni kupitia ward administrator na pamoja na our members of the county assembly kuhamanisha ile list ya wale wako kule, wale wanafanya kazi, ndio tuweze kuwapatia barua wote waendelee kazi kwa another 3 months as we sort ourselves out in terms of the policy of recruiting and managing casuals in Laikipia County. Kwa hivyo kuanzia leo wale wakaaji wa Laikipia na wale wote walikuwa wanapanga kuja kesho, kujitokeza kesho kuomba kazi, wajua kwamba tumesimamisha hayo paka wakati ule tutatangaza tena, wakati tutakuwa na ile orodha mzuri, ile policy ile itakuwa inajadiliana, tutakuwa tuna recruit namna gani, ni akina nani wanafaa kuwa casuals, ni nani wanafaa kuajiriwa kwa serikali kwa hizi vitengo vingine ya serikali. Na kwa hivyo kwetu kama viongozi, kama vile mnatuona, tumekubaliana si zote kama the members of the county assembly and the executive ya kwamba we first stop the recruitment tomorrow and Thursday, and those people we confirm them again for the next 3 months. Tutawapatia barua na ndio waweze kuendelea kama casuals wetu. Kurumirira rendekithĩria President William Ruto muthenya wa ira na kuga ati mambura marũrĩrĩrwo maretabanagio kana megũkorwo magĩtabanio mareta igongona rĩa gĩbũrũri. Rĩu Kenya nĩ marutĩte mũhwa wao na maya nĩ mamwe ma woni wa Wanjikũ. Me can say that ni fiti sana to maintain our culture, because we can see that the foreign culture, it is coming and raiding us, because you'll find that now people are just changing the way of living, people are changing the way they desire their things. Let's say like God's agenda is to man to marry a woman, but you find like our culture does not support that. But now there is inversion of this Western culture, which it is allowing me. I go out there and look for a man. That is stupidity, and I think that will be, government will be doing a nice thing. In the context of the economy, it is one of the things that attract tourists to our country. Like the other time I saw there's a ship that is going to dock at a coast to promote the reading culture. Also, if we nurture this culture, I know it is beneficial. It makes us recognize the Maasai community, their cultural heritage, and all that goes with it. It promotes our cultural profile. I have been seeing what the president has been doing concerning the culture, and to me I think it is very important for us to embrace our culture in our country, because it really makes us to remember where we've come from and how we need to, what we need to be doing. Culture is very important, because if we don't actually look into our culture, we are going to erode it. And this young generation now, they might not be able to know what is expected of them in the society. Ni mzuri tuendelee kufanya kila mwaka. Yes. Itafanya sana sana, italeta utalii kama wazungu watatoka huko ng'ambo na kuja kuona hii utamaduni ya Ndũthũkanĩrio cia rithathi-inĩ iria okire kũhanĩka mwena wa Soweto mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi, na nĩ thutha wa maabitha a borithi gũkorwo makĩhĩtana na mwĩkũĩrwo
John Kerori kama una ritwa ringi witaga na ritwa ria John Tez gukiri uguo mafitha borithi ni maugite ati undu uyu hanikite thutha wake gukorwo agikunyanirwo ni moingi kuna ati akoretwo agithanwo nake ni njama cia wiki na iria akoretwo agitabanio gukiri uguo mwikuirwo uyu ni acokire kurigicerio ari nyumba-ini gwake na kuria ahorirwo rithathi na kuria mafitha borithi macoka kuingira mahotire gukorana na rithathi makiria 12 hamwe na indo ingĩ iria arahũthagĩra gwĩka ũtoi. Kwa majina mimi naitwa Kahira Kuria, msimamizi wa nyumba 10 kwa hii area ya Dhawabu. Leo mwendo kama saa asubuhi saa 11:45 tulisikia milio ya risasi, na wakati tulitoka kwa nyumba tukakuta kwamba kuna jambazi alikuwa anaishi kati yetu, hatukuwa tunamjua, ndio alikuwa amepigwa na risasi na polisi. My name is Fondo Biria. I'm a senior superintendent of police, currently in charge DCI Kayole and Ruai sub-counties. Today morning, we had an incident within my area of jurisdiction. On 8th of this month, one of the officers who was based within Makadara sub-county was shot dead within Mihango area, which is within my jurisdiction. A special team was then mounted specifically to try to track down the criminals so that they could be arrested and be brought to book. Today morning, we received some intelligence that one of the key suspects who was involved in the fatal shooting of the officer was at his hideout within Soweto area. Police officers drawn from the regional command and local police officers went to the residence of the suspect. When he was informed to surrender, he came out of his house firing, and as a result, as we are talking now, one of our officers is nursing gunshot injuries on his left thigh. Through his actions, this then prompted the officers to try to return fire, and as a result, he was fatally injured. Haya, tukithina mbere ni ati na wanyiti itemi kuma rũhonge rwa Zizi Africa ni magomanite itemi rĩa gũkorwo makĩarĩrĩria nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria arutwo aingĩ na arĩa makorwo makĩrĩkia kĩrathi gĩa kanana kwaga kwĩingĩrania na kĩrathi gĩa secondary. Ũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na kuuga atĩ ngarama nĩ ya mũtũrĩre oro hamwe na aciari gũkorwo marĩ na mũrigo mũnene nĩ maũndũ mamwe ma maũndũ marĩa macũngagĩrĩria arutwo aya gũkorwo makĩingĩra mathukuru-inĩ maya. Gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũtarĩria atĩ rĩu thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ ĩngĩrĩre ũndũ ũyũ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩmũrĩkwo. Nĩ matarĩria atĩ ciana ici maingĩ nĩ ciĩkoraga igĩthiĩ imathĩro-inĩ hamwe na aciari ao nĩguo kũgeria gũtũga kana nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩeke ĩrĩa marĩ nayo nĩ makorwo magĩetha o ũboco wa o mũthenya. Tuko hapa leo Vocational Center kujadiliana sababu ambazo zinafanya wanafunzi wasitransit kutoka primary mpaka secondary 100%. Kuna challenges kadha wa kadha. Challenge kubwa sana ni parenting. Mzazi inafaa atilie mkazo watoto waende kusoma, lakini unakuta mara nyingi wazazi wanavivia, wanawacha watoto nyumbani wakihangaika, wakifanya mabiashara duni, wakipoteza wakati. So ni maombi yangu kwamba serikali iingilie kati, ihakikishe kwamba watoto wanapomaliza level 1 wa kwenda kwa ingine wawe kama wamefuatwa kabisa kwenda the next stage. The policy already exists, but we are encouraging that for this policy to be like really implemented, all stakeholders must be involved within the community. I know there is a lot of work that is being put in with the different communities to ensure that there is transition rates, but if we could continue working collaboratively, multi-stakeholder engagement is really important for this exercise to be a success. Katika mlima huu wazazi wengi wametumia watoto kama kutega uchumi. Watoto wanatumika kubeba kuni kutoka mlimani, kutoka forest,
kuleta sokoni hapa Cheptais ili waweze kuuza na wapate cha siku. Hii imefanya watoto wengi kuacha shule kwa sababu mtoto akijua pesa mapema si rahisi kuendelea na masomo. Kaboni yoikaine ta jukebox na ĩrĩa gĩcaina rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kũnyitanĩra na honge itiganĩte na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mambĩka kamera cia CCTV nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhĩtana na wagi wa ũgitĩri na makĩria mwena kana kaunti-inĩ ya Gĩthii. Mũrũgamĩrĩri mũnene na makĩria mwena ũyũ no ũrĩa ũĩkaine ta Kennedy Langat nĩ augĩte atĩ gĩtaro gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria kana gĩkĩgũmĩrwo na njĩra nene nĩ wagi wa ũgitĩri, makiuga atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũrana na njakara cia ekinaĩ iria igiaga mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nao nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na kumanagia na gĩthomo kĩrĩa megũbundithio hĩndĩ ya ũhagĩki wa kamera ici cia thiri. It's a good opportunity to come to Kisii to join that road show in Kisii. Today, we are working with our regional distributor in Kisii. He's named Jokebox Technology Limited. Also, Vision Kenya, we also did some good projects like the city's new product and new technology. The one is developed to make sure our society and country more safer, and also we worked with our customer together. Like we have system integrator, we have our regional distributor, national distributor. We also have our work with Vision specifically, and this is a very important region in terms of the economy of the country. And the distributorship was not only awarded to a company, Jukebox Technologies, it is awarded to the region. So the region is going to benefit in terms of cheaper prices because we are getting goods directly from the manufacturer in China. We are also getting support in terms of warranties for those who have issues with Vision material. We also to get support in terms of trainings and other very many support in terms. Based in Kisii, we are so excited that now this region was awarded leadership. Haya, tukire kuri haro-inĩ, timu ya mbĩtĩka cia volleyball kuma gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa moĩkaine ta Malkia Strikers rĩu nĩ marĩkĩtie kwĩgwatĩra tigiti wa kũingĩra finals na nĩ thutha wa gũkorwo magĩkomia timu ya bũrũri wa Nigeria mbĩtĩka-inĩ iria iramahotithirie kũingĩra ikereka-inĩ rĩa finals. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matanyĩtwo gũkorwo makĩmathĩra ũhotani na kũrĩa mbĩtĩka ici irathiĩ na mbere na gũthakĩrwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Cameroon. Yeah, it's the first time that when we are going to face Cameroon, we don't have much pressure. I've seen the spirit of the girls, they are ready, they are joyful, they are eager to see this day. They want to win, they are fighting, and they have promised us to work very hard for this match. They don't want to leave any chances for the host. We know we might have the pressure of the public because this stadium will be full tomorrow. Next game I think tutacheza kesho ni work hard, tena hiyo game ya kesho ni kwa MVP, but kitu najua game ya kesho si rahisi, ni tutangangana. Hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo na tugakihoka ati timu ya Malkia Strikers ni guthii na mbere na gutigirira ati bururi wa Kenya ni wacangarara na makiria mbĩtĩka-inĩ iria iragithii na mbere kuria bururi-inĩ wa Cameroon, kuona ati riu nio makigwateire tigiti wa gutigirira ati undu uyu no akorwo ugikinyanira. Riu Dino doge mwirore wakwa tiga gwitambura andu eri kana atatu aria twaturana nao kuria mwena wa Facebook matongoretio ni mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi, mundu gwitwo ti wa Boy Wanja, ugakiuga ati ministry ya mathako ni yagirwo ikorwo ikirona wigiririku niguo gutigirira ati maundu ta maya matinahanika. Gatwiri wa tuka akiuga tuko ndani thegi mundu gwitwo Macho EM. Asante sana. Na riu na gitio kinene ari na mutumia itangiaga kugeithia witagwo nyina wa Muthoni wa Guongo kuma kuria
mwena wa Kikuyu na makeria handu hetagwo ha Gibutha bari na kamwana gake gegwitwo ti Elvis Gachero. Ngatho cia mwanya ni gutigirira ati ni mwatorana hamwe na ithu ani wendo wanyu munene. Ngai wa muoyo amurathime ni gutigirira ati TV ya Muthingi TV na makeria hindi ria ndaraki mumenyithia maria mariko thiini ria iriko ya mohoro ni mokoro mukirumanira hamwe na ithu. Mwangi Peris akiuma director wakwa mundu ogwitwo ti Macho EM akiuma mundu wigie mo kana mohori wakwa obishana ake mundu ogwitwo Aizo akiuma thutha wa kindu gitagwo graphics mahaririria othe munandikitwo mohoro. Ngatho cia mwanya ni gutigirira mutamburuko uyu no wakinyira na muci uyu no wakihumagia gutherema ni gukwira ati guku ni kwa Muthingi TV riakwa ni Kariuki wa Nduati. Ni tucemanie muthenya wa rucio na cihanda wega thaa imwe na ni cia hwaini.